Cô có những kết thúc sớm hơn trong cái phần thảo luận. Thì bây giờ nếu các anh chị có câu hỏi thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học. Xin mời. Cô tôi là tiến sĩ về học người Nhã, trước 70, tức là thập niên 60 thì tôi là trưởng ban nghiên cứu giáo dục về tổng hợp của Đại học Sư phạm Sài Gòn, cũng là chủ nhiệm cái tổ chức tập hợp thực hiện đó. Sau 75 thì tôi là một trong những thành viên sáng lập cái trường Đại học Vương. Tôi rất quan tâm đến vấn đề giáo dục và tôi rất thú vị được nghe cô trình bày vấn đề toàn cầu hóa, nhất là vấn đề cái giáo dục đại học như thế nào, vấn đề toàn cầu hóa. Em Nhã, I'm a doctor in history before 1975. Tôi có hai vấn đề con đều ý kiến đấy là hỏi Hương. Tôi rất là thú vị là khi nói đến cái lý thuyết đấy, về vấn đề toàn cầu hóa, mà cô thì rất quan tâm đến vấn đề cái chủ nghĩa thương mại. Theo tôi thì cái thế kỷ này nó ngoài cái chủ nghĩa tư bản đấy thì nó còn có thể ảnh hưởng rất lớn. Là thứ nhất là cái chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, nó có thể đưa tới cái sự nguy hiểm, có thể phải đưa tới sự diệt vong của cả nhân loại đấy. Thứ hai là cái ngay cả sự phát triển khoa học kỹ thuật nó lên cao quá đấy, và ảnh hưởng của cái khoa học kỹ thuật đấy nó lên cao quá, nó dẫn tới có thể hủy diệt nhân loại. Là bởi vì chúng ta thấy rằng là cái biến đổi khí hậu thì cả cái đất nước này có thể sẽ một thời gian nào đó sẽ chìm dưới nước và còn nhiều nguy cơ nữa. Và tôi nghĩ rằng là khi mà chiến tranh nguyên tử đó, mà bây giờ quá nhiều nước có bom nguyên tử, hay là quá nhiều nước có hạt có lò nguyên tử hạt nhân đấy, và đến lúc nào đó do khủng bố hay bất cứ lý do nào đó mà nó nổ tung như thế thì không phải chỉ có một nước đó bị đâu, trong đó có cả Việt Nam, và bất cứ nơi nào trên thế giới cũng ảnh hưởng. Vì vậy cái nguy cơ hủy diệt trái đất này, nguy cơ nó lớn lắm chứ không phải là nhỏ. Và tôi nghĩ rằng là khi mà nguy cơ lớn như vậy đó thì tôi sẽ nói vấn đề cái toàn cầu hóa và cái vai trò của đại học nó như thế nào để khắc phục nguy cơ đó. Đây là một vấn đề tôi điều này. Rồi ngay cả những nguy cơ, tôi nói là nguy cơ mà ăn uống đó, độc hại đó, mà nó không mang tính toàn cầu đấy, bởi vì cái thực phẩm mà nó khắp nơi độc hại, trong đó có Việt Nam cũng như tất cả các nước cũng là một nguy cơ rất lớn đối với nhân loại. Và vì vậy cái vấn đề toàn cầu hóa nó ảnh hưởng không phải chỉ có sự phát triển kinh tế mà chủ nghĩa tư bản mình nhấn mạnh đấy, mà nó còn quá nhiều vấn đề mà hiện nay tôi nghĩ rằng là vấn đề toàn cầu hóa phải
quan tâm tới những yếu tố tiêu cực ở trên, mà trong đó có thể cái nguy cơ là tận thế hủy diệt của trái đất do con người, nhất là khi mà có những cái chủ nghĩa bá quyền hay là cái hung dữ có thể gây chiến tranh, thì không phải chỉ có nước nào đâu mà tất cả thế giới đâu. Đây là vấn đề thứ nhất và vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai nhé. Là thứ hai là vấn đề giải pháp đối với cái giáo dục đại học. Chắc là tôi phải nói luôn nhé, vì nó liên quan. Do tất cả những cái yếu tố hoàn toàn khác với lại thế kỷ thứ 20, như tôi đã nêu lên đó, thì mọi người bây giờ mới thấy. Tôi đề nghị rằng là ở giáo dục đại học nên giáo dục toàn cầu đó là nên có một cái triết lý, có một cái triết lý giáo dục, mà cái triết lý giáo dục đó là dựa vào cái sự nguy cơ của nhân loại để có thể làm thế nào cứu nhân loại, cứu trái đất này. Và theo tôi đấy, khi mà có cái triết lý như vậy thì nên có cái mục tiêu của giáo dục. Và theo tôi đó thì ngoài cái giáo dục đại học ra thì giáo dục đại học cũng phải quan tâm đến nghiên cứu giáo dục phổ thông, để mà tôi cũng biết là có rất nhiều các đại học phải quan tâm đến nghiên cứu giáo dục phổ thông để có những biện pháp giáo dục. Bởi vì có những người mà khủng bố nó không phải ở đại học đâu, mà đôi khi nó là tầm dưới đại học cơ, cho nên phải được giáo dục. Đó, tôi đề nghị là phải có những cái triết lý, phải có những cái biện pháp về giáo dục. Và theo tôi đó, thì không phải chỉ có vấn đề là yếu tố kinh tế, yếu tố chính trị đâu, mà theo tôi đó, cái yếu tố văn hóa rất quan trọng. Yếu tố văn hóa rất quan trọng để giải quyết vấn đề toàn cầu hóa, khắc phục những cái nguy cơ đó. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là ở Việt Nam chúng tôi đó thì về tất cả các bậc rất là yếu kém, nhưng mà phải nói rằng là cái triết lý sống của người Việt Nam đó, ví dụ như triết lý bầu bí chẳng hạn, bầu ơi thương thế bí cùng, như là nó chung một giàn đấy, thì nếu mà cái giàn này là cả trái đất thì tôi nghĩ là cái triết lý đó sẽ cứu nhân loại. Tức là chúng ta coi như là cùng một giàn, cái tinh thần đó là một. Và theo tôi đó thì ngay cả cái ẩm thực của Việt Nam đó rất ngon và lành, làm thế nào để mà phát triển, để có thể cứu con người hiện giờ quá nhiều bệnh do cái ăn và nó quá dư thừa, trong đó có cái tim mạch gút thì tôi thấy là béo phì của nó đang nguy cơ cho nhân loại đấy. Và tôi đề nghị như vậy nhé. Để xin cảm ơn tất cả mọi người đã nghe. Okay, so thank you very much for your contribution. And I would agree that terrorism is one of the major issues we are dealing with right now as well. So I completely agree with this. I wouldn't say that we are heading to a kind of end of world because of technology. I think we have already experienced technology as very, very
risky and dangerous, thinking of atomic bombs, for example, nuclear weapons, nuclear power stations, and so on. So we are still dealing with this. I wouldn't say, I think there's a lot of policy going on trying to regulate it. People are engaged in finding democratic ways to deal with this, to reduce weapons, to seek, for example, in Germany we're having a policy that's trying to switch the whole energy industry now away from nuclear power stations to natural sources of energy. And I think this is a great way to go, and I think there are these ways. But still, there are risky technologies, I agree. And I think the role of higher education in all this scenario is actually to educate young people, and also older people if they are coming back to university, to, well, in a way, it sounds perhaps old-fashioned, or it sounds old-fashioned with my background now in England, but I think that the role of higher education is actually, as it has always been, to bring enlightenment, as we said, or as you said, and at the lunch, to enable people to think themselves through ideas, to develop concepts, to provide them with news, good books, access to journals, access to information and so on, so that people are able to decide also which kind of technology they want to develop, how they want to apply it, and to which aims they want to use it. And the second, I also agree that globalization has other features, like you pointed out, the toxic food, for example, which is a problem as well. Still, I think that capitalism is actually what has a major impact of most, or almost everybody in this world. I still think so. And referring to your second, well, it's rather a statement, I think, or I understood it more as a statement, as a suggestion for a solution. I don't know enough about the Vietnamese philosophy, of the education philosophy, but I completely agree that philosophy is a subject we should take much more into account and evaluate it much higher, because it's a subject in which people are developing ideas and creating new ideas. So I think that it would be important. And also, a couple of years ago, I was thinking that it's much more important in terms of funding, of government funding, much more important to fund for elementary schools or even kindergartens, and then to secondary schools, and drop out higher education. But I don't think so anymore, because I think the development is now towards higher education. So in England, more than 50% of the cohort is going to the university. So I think it is actually a crucial institution, educational institution. Not at the expense of secondary school. There I would completely agree with you, but I think we can't stop this development of expansion. And we should be very aware which kind of policy we need for higher education. Cảm ơn ông vì những cái ý kiến rất là sâu sắc của ông trong đóng góp cho các bài nói chuyện hôm nay. Xin chia sẻ một số ý kiến của tôi như sau. Thứ nhất là về, tôi hoàn toàn đồng ý rằng thì toàn cầu hóa liên quan đến nhiều khía cạnh, chứ không phải chỉ có kinh tế, kinh văn hóa không. Đúng là chủ nghĩa khủng bố là vấn đề chính, một trong vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta. Tuy nhiên tôi không tin rằng là cái sự phát triển cao về công nghệ thì nó sẽ dẫn đến nguy cơ tận diệt của thế giới này, bởi vì là
Chúng tôi nghĩ là như chúng tôi đã trải qua cái sự phát triển cao của công nghệ rồi, và cũng như các tư bản phát triển khác, chúng tôi cũng đưa ra những giải pháp để có thể giải quyết những nguy cơ công nghệ cao mang lại. Thì chẳng hạn rất đơn giản, một cái ví dụ nhỏ như là nước Đức bây giờ đã có cũng là cố gắng bớt cái việc sử dụng và phụ thuộc vào cái năng lượng mà năng lượng hạt nhân mà chúng ta sử dụng năng lượng tự nhiên. Trong cái bối cảnh toàn cầu hóa như vậy thì vai trò của đại học là gì? Thì như là đã có trao đổi với ông Trung trong buổi trưa nay, thì tôi nghĩ rằng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vai trò của đại học vẫn luôn là như vậy, tức là vai trò khai sáng, vai trò giáo dục cho những người học, kể cả những người trẻ và những người già. Vì chúng tôi thì có cả những người lớn tuổi quay lại học, khai sáng và giáo dục cho họ cái khả năng tự suy nghĩ một cách độc lập, cách phê phán, có khả năng tự tạo ra, phát triển cho mình những khái niệm riêng, chọn cho mình là cái công nghệ nào cần phải phù hợp với cái thế giới này. Về ý thứ hai thì đúng là tôi nghĩ rằng là chủ nghĩa tư bản thì nó là cái ảnh hưởng chính trong cái sự phát triển của toàn bộ hóa, chứ không phải là như bên ngoài nữa bạn còn có những vấn đề khác, nhưng đấy là một cái tác nhân chính cho sự phát triển của toàn bộ hóa. Tôi cũng không được biết nhiều về những cái triết lý ở đất nước của các bạn, nhưng tôi nghĩ rằng thì rõ ràng là tôi tin tưởng rằng ở Việt Nam hoàn toàn có những cái triết lý thích hợp để có thể nhận dạng, có thể giúp cho mọi người đánh giá được đúng hơn cái tình hình hiện nay. Về cái ý tưởng ý kiến về cái giáo dục đại học và giáo dục phổ thông thì tôi hoàn toàn đồng ý thôi. Nhưng trước đây tôi đã từng có một thời gian suy nghĩ rằng là có lẽ là chính phủ phải tập trung tài trợ cho cái giáo dục phổ thông cấp 1, cấp 2 nhiều hơn, hay để đại học có tự lo. Nhưng mà gần đây trong năm ở đây nữa thay đổi quan điểm của mình, tôi nghĩ rằng là tất nhiên ta vẫn cần quan tâm đến giáo dục phổ thông, nhưng mà giáo dục đại học là cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng đến toàn bộ những sự phát triển của xã hội. Do đó là vẫn nên cái chính phủ vẫn nên dành cái nguồn tài trợ hay là nói chung tập trung sự quan tâm vào cái lĩnh vực này. Một số ý kiến của Đông Phương. Kính thưa giáo sư tiến sĩ thì tôi đi là Nguyễn Hùng cũng đang công tác ở một khoa kỹ thuật ở một trường học tư ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì hiện tại thì tôi cũng bắt đầu đi giảng dạy đại học tới đây cũng được 13 năm rồi, cũng đã hơn 10 năm giảng dạy nghiên cứu và cộng với hiện tại cũng đang làm cái quản lý ở khoa. Nên là hiện tại thì tôi cũng đang có cái quan tâm như thế này. Thì đa phần hiện tại cái xu hướng hiện tại là ở Việt Nam thí sinh nó thi vào các khối ngành kinh tế nhiều và rất ít thi vào cái khối ngành kỹ thuật, đặc biệt là cái tuyển sinh vào cái khối ngành kỹ thuật là nó rất khó, mà đặc biệt là những cái đường tư nữa. Cho nên thì tôi theo như trước đây từ cái thời tôi đi học từ năm 93 đến 2003 thì đa phần là cứ nghĩ kỹ thuật, học kỹ thuật thôi. Còn 10 năm gần đây, đặc biệt 5-7 năm trở lại đây thì thí sinh cứ chọn vào cái khối ngành kinh tế. Thì xin hỏi giáo sư, trong quá trình phát triển về giáo dục đại học ở các nước phát triển như là Anh với lại Đức đó, thì có đã trải qua những cái kịch bản tương tự đó hay không? Và thứ hai cũng xin giáo sư là cho những lời khuyên như thế nào để cho những người làm công tác giáo dục kỹ thuật cho có thể đưa nhiều sinh viên vào học cái khối ngành kỹ thuật trong cái bối cảnh hiện tại. Một thứ hai, câu hỏi thứ hai nữa là tôi cũng quan tâm thêm nữa là trong cái phần trình bày của giáo sư là giáo sư có nói là các nước mà phát triển như Anh và Đức thì người ta đầu tư vào cái giáo dục đại học đó, và các cái nguồn mà cái đầu ra của họ sẽ tìm kiếm việc làm ở các nước mà coi như nước thuộc địa, các nước phát triển đó. Còn trong trường hợp này, ví dụ như ở Việt Nam bây giờ tôi đang muốn là để có được đào tạo đại học, để có được cái nguồn lực mà để xuất khẩu ra các nước phát triển ngược lại á, có nghĩa là có thể tìm kiếm được việc làm ở các nước như là Anh, Đức á, thì tôi phải làm thế nào, có cái cơ hội hay không, có thể và có cơ hội hay không, thì xin giáo sư cho ý kiến. Xin cảm ơn.
yeah, thank you very much for your contribution. That's interesting because this is something we have in common. So I can't speak of most Western countries, obviously, but in England and in Germany, the trend is the same. So especially in Germany, that has such a rich tradition of technical academies and strong technical part in tertiary education. These subjects are increasingly less studied. So people actually mainly focus on business. Business administration is one of the subjects that got to the top subjects, and so there is a similar trend in England and Germany. There are programs to encourage students, so kind of outreach programs, you could call these, to go to secondary schools and try to motivate students, still pupils, to get interested in technical subjects, and there are also programs that focus on young women as a target group too, because they are traditionally underrepresented in Northwestern countries in these subjects as well. But the trend is the same. So, I don't know for England, but I know for Germany that Germany has programs of trying to recruit people, technicians, engineers, physics, chemists, and so on, from other countries to work in Germany. So I'm not really sure. Since, let's say, a year perhaps, or a year and a half, there is a discourse in Germany about a lack of skilled technicians. And in Germany, the demography is so different to the Vietnamese one. So we have mainly older people and increasingly less young people. So there is a lack of people coming to universities in a couple of years and even studying technical subjects. So there is a policy of trying to recruit technicians from abroad, and I would say yes, there are chances. Cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi xin trả lời các hai ý như sau. Thứ nhất là tôi quyết định ở nước Anh, mà Đức thì chúng tôi trải qua thì tương đương. Mặc dù nước của chúng tôi là nước có truyền thống về kỹ thuật, tức là máy móc kỹ thuật, nhưng mà gần đây thì cũng có cái xu hướng là sinh viên thích học các trường kinh tế, tài chính nhiều hơn. Đó là xu hướng thực tế đã xảy ra ngay tại nước Đức. Như thế thì để giải quyết vấn đề này thì nước Đức cũng có một số cái chương trình để khuyến khích học sinh chọn các trường với kỹ thuật máy móc. Chẳng hạn người ta có thể tự PR mình cách là các trường học xuống trường cấp 2, cấp 3 để họ giới thiệu về trường học. Và thậm chí họ cũng còn có những cái nhóm đối tượng đặc biệt, tức là các cái cô gái trẻ, các phụ nữ thì thường ít khi người ta học kỹ thuật, tập trung PR hơn nhóm này. Thì đó là một số cái giải pháp. Thứ hai nữa là ý thứ hai là bản thân nước đất nước cũng già, ít người trẻ, ít, do đó là thiếu người học. Do đó là họ cũng có xu hướng là thuê, tức là mời các học sinh, các sinh viên nước ngoài đến học các ngành kỹ thuật. Thì bản thân cái ý đó thì cũng thể cái trả lời với thứ hai, đó là có cơ hội nào để học hay không? I just wanted to add two short sentences to this. There is well, England is suffering a lot from its policy of deindustrialization. Now it recognizes that this was a fault they did, so they are trying to support apprenticeships, for example, and especially in the technical field. And on the other hand, what we also have in England is a very strict, also in Germany, strict visa policy for foreigners. So, for example, they shortened
divisive period for students coming from abroad, especially for Chinese students, to stay after the graduation in England. So they are also policy against letting graduates from other countries into the country and to work here. Yeah, they just need the money to study with the fees and the way that to see the yeah, tôi cũng muốn thêm ý nữa là tình hình nước Anh thì có hơi khác, tức là bản thân nước Anh thì họ khi mà các sinh viên nước ngoài đến học ở nền cơ lý thì họ sau khi mà học xong thì họ lại không có cái chính sách mà giữ người ta lại mà họ muốn đẩy về cái đức đẩy lương. Và chính vì tôi cho rằng nước Anh cũng đã phải chịu một số thiệt hại về quá trình mà phi công nghiệp hóa, tức là cái gì bây giờ người ta chỉ tập trung vào kinh tế chính thức thôi, không thực hiện những cái công việc cái kỹ thuật thuê ngoài ấy. Thì từ đó họ sẽ thiếu các công nhân kỹ thuật, và với cả cái thiếu công nhân kỹ thuật và cái chính sách với những việc học như vừa rồi có thể nói tôi nghĩ rằng là Anh có thể mình sẽ phải chịu những hậu quả tiêu cực. Tôi là Chiều Thứ tại Hoa Sen. I have a few questions regarding your presentation. I guess the first two questions have to do with the conclusions that you drew. The first conclusion is that globalization changes the hierarchy between the global north and the global south. And I'm just wondering what kind of changes there are, because before the north was the core, according to the world system theory, right? And then the south was the periphery, and now it's still the same, no? So I'm wondering how the hierarchy has changed. And the second conclusion that you drew was that higher education is becoming more and more important. And it seems that this is what I think you implied, right? That higher education is becoming more important because of the labor market. That in the case of Germany and England, for example, the workers have to compete with international workers. But I'm not sure if that's the case for other countries. Because in Vietnam, for example, students in Vietnam don't have to compete with workers from other countries yet. But higher education is becoming more and more important. Everyone wants to get a college degree. So in the case of Vietnam, for example, I don't think it's a labor market. I think it's competition in the case of economy. If we want to get a better growth in the economy, then we need to go to higher education to compete as a whole, not just in the labor market. And the third question has to do with the case of Germany and England, because it seems that if higher education in England prefers theory, So according to what you said, some students prefer, in Germany, some students prefer going to technical colleges rather than going to a university more and more nowadays. Whereas in England, everyone still wants to go to university. And a general question, which do you think is better system? Germany, where students are preferring to go more and more to technical colleges, or the UK? Because in Vietnam, everyone wants to go to get a university degree. And then when they get out of college, not everyone gets a job. So in the case of Vietnam, personally, I don't think it's a good idea that everyone wants to go there. I think it's better if some people want to go to occupational training. So that's Chị sơ lý không biết là có đồng ý của chị không? Có 3 câu hỏi. Thứ nhất là trong bài trình bày của cô thì cô có nói là cái toàn cầu hóa nó làm thay đổi cái trật tự những cái quốc gia phía Bắc và phía Nam, chứ không các nước nhóm Tây Bắc là các nước phát triển, thì phía Nam là các nước kém phát triển. Thì như vậy toàn cầu hóa làm thay đổi cái trật tự này, cái thứ tự trên dưới này, phân tầng này thay đổi như thế nào? Câu hỏi nhất. Câu hỏi thứ hai là theo chị thì là các cái sinh viên Việt Nam họ không phải cạnh tranh với những người lao động từ nước ngoài nhập cư vào Việt Nam mình không có.
Do đó là có thể nói là không cái kết luận là giáo dục đại học phải cạnh tranh trên mức độ toàn cầu là có thể là không đúng ở Việt Nam, chúng ta chỉ là cạnh tranh trong các phạm vi quốc gia mà thôi. Ý thứ ba thì là một câu hỏi chung là cô nghĩ như thế nào cái hệ thống giáo dục nào là đại học nào ở Anh với ở Đức là tốt hơn, chẳng hạn như nãy nói là ở Đức thì người ta thích học các trường có xu hướng dạy nghề cao đẳng kỹ thuật hơn, ở Anh thì không. Thì theo cô thì cái cách nào là tốt hơn? Thì chẳng hạn như ở Việt Nam ấy, thì rõ ràng người ta đều muốn học đại học nhưng mà không ai muốn học cao đẳng kỹ thuật, thì hết là ảnh hưởng đến cái khả năng kiếm việc và cả cái lương bổng sau này nữa. So thank you very much for your questions. They are inspiring and good questions. What kind of change? I think, well, in broad terms, let's say, you could still say, the northern countries or northwestern countries are still the rich countries and the leading countries, booming countries, and so on. The southern are still not. But I think that this division, this hierarchy is cracking, and it's starting to break in a way. Yeah, and I think that perhaps it's more visible with other countries, not with Vietnam still, although Vietnam has such a huge growth in the economy. But other countries like China or India or Brazil, who are actually one of the economic leading countries of the world. Yeah. So the United States is in debt of China. Yeah. So and I think this has a significance, and there's something going on in which you can see there is a change of power and hierarchies. It's still, let's say, the United States is a very powerful country, but if you go there, it's changing. And also, if you go to certain countries, I don't know, England's, let's say, railway system, is a catastrophe. Yeah, and also Germany, for example, where trains were always punctual and so on, is starting to become less and less efficient. When you go to Singapore, everything works. Yeah, so people are in time, buildings are built up, the transport system works, and so on and so forth. I think these are signs of changes going on, referring to it, is it because of globalization on higher education that it changes? Yeah, I think so. Because I think it's not that the so-called southern countries are only used for exploitation of resources. You know, so informally, world division, poor countries used and exploited southern countries for resources, and they made the production in northern countries, and they sold the products. Now, when products are being made in southern countries, and a lot of northern countries are suffering from de-industrialization. But if you look where the economy grows, it's in countries which produce a lot. Yeah? So I think, and that's referring to your second question, I think that the discourse on the knowledge economy is really a misleading one. Because if you compare the different countries, it's not mainly the knowledge that creates the wealth. Yeah, it does partly, but also what creates wealth is actually physical or productive work, still human work, not just inventions. So I think it's exaggerated that many countries. It's interesting for me to hear that Vietnam is the same as Germany or England, for example, where politicians talk about the knowledge economy as the crucial thing to do, and it's actually not creating. The most jobs being created in the United States in the last years have been low paid sector jobs.
yeah, not in the knowledge sector. Germany is the same. And finally, well, what is the better system? It's a hard question. And I might be partial since I'm German, but I think in terms of social equality, which is a value I hold very highly, yeah, and so it's a normative question in a way. Yeah, I think that Germany is a more egalitarian society, and I think that the evaluation of practical, physical work and so on has a huge impact that this country created a system of apprenticeships, a system of vocational education, and that people who held these vocational skills and so on have a decent income. They have a good job and can live well. So in terms of an egalitarian perspective, I think that Germany fares better actually. Thế là về câu hỏi thì là những thay đổi trong cái trật tự của thế giới này tôi có nói lại. Thì cô nói là có những thay đổi, đấy là chính xác hơn là có những dấu hiệu của thay đổi diễn ra. Có biết tất nhiên là bây giờ các quốc gia đang phát triển, phía Bắc thì vẫn là nước giàu, nước mạnh. Tôi quý nói rằng là các nước phía Nam họ đang giàu hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên thì đã có những sự thay đổi nhất định. Chẳng hạn như chúng ta có thể thấy là có một số quốc gia như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil bây giờ đang đóng những vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế thế giới, và nên quy mô nền kinh tế họ cũng ngày càng phát triển càng lớn thêm. Một cái hình ảnh như nước Mỹ là nước đến đầu kinh tế của các nước phát triển bây giờ cũng đang nợ Trung Quốc, một cái ví dụ như thế. Rồi là có những cái dấu hiệu khác, ví dụ rất đời thường khác như cái hệ thống giao thông. Ngày xưa ở Anh, ở Đức nó không có cái tai nạn hay là không có cái sự cố gì, thì bây giờ chuyện đó đã diễn ra. Trong khi ở những quốc gia như gần các bạn ở Singapore thì hệ thống họ rất là tốt. Điều đó có nghĩa là toàn cầu hóa nó làm cho nó tạo ra cái dấu hiệu thay đổi trong cái hệ thống các phân cấp thế giới của. Đó là câu thứ nhất. Về câu hỏi thứ hai thì tôi nghĩ rằng đó là hiện giờ thì cái nền người ta đang nói có nhiều về cái nền kinh tế tri thức, nhưng mà theo tôi thì là không chỉ có những cái phát minh tri thức có thể tạo ra của cải đâu, mà có những công việc cụ thể, những công việc mà vật chất hàng ngày vẫn có thể tạo ra của cải. Do đó rằng các sinh viên khác hoặc là những người tốt nghiệp ở các quốc gia đang phát triển như các bạn vẫn hoàn toàn có cái hy vọng, có cơ hội có thể có những cái tiếng nói trên cái thị trường quốc tế. Về câu hỏi cuối cùng thì do tôi là người Đức thì rất khó trả lời, nhưng tất nhiên là tôi phải thích cái hệ thống giáo dục Đức hơn. Tôi nghĩ rằng với cái cơ chế xã hội là tương đối công bằng hơn và có cái đánh giá cao hơn đối với cái nghề nghiệp hay các môn học mang tính kỹ thuật, tính ứng dụng, có những người có những cơ chế về hướng nghiệp dạy nghề thì chúng ta đã có thể nói là tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người lao động của Đức để họ có những thu nhập tương đối so với các cái công việc của các môn học mang tính lý thuyết khác. Của Viện IRED. Tôi có một cái câu hỏi liên quan đến cái dự án nghiên cứu mà hiện nay cô đang làm. Thì cô đang nghiên cứu về tác động của toàn cầu hóa đối với giáo dục đại học. Và trong cái phần trình bày của cô thì cô có đề cập đến cái tác động giữa các nước phát triển Bắc Âu và phía Tây và các nước ở Nam Á Châu. Tôi cũng có một cái chuyện thắc mắc là trong cái nghiên cứu của cô có thể chia sẻ là quá trình toàn cầu hóa nó có tác động bản thân giữa các nước ở phía Bắc không?
Tôi lấy ví dụ như cái đề tài mà tôi đang quan tâm là sự phát triển của cái giáo dục đại học tư ở các nước, thì tôi thấy là bản thân những cái nước phát triển, ví dụ như các nước Bắc Mỹ thì có cái nền giáo dục tư thục rất là phát triển, trong khi theo tôi biết thì các nước ở châu Âu thì giáo dục tư thục họ không có cái truyền thống hay là có một cái tốc độ phát triển như vậy. Thì trong cái quá trình toàn cầu hóa như vậy thì cái loại hình phát triển giáo dục đại học có sự giao thoa hay là ảnh hưởng qua lại với nhau giữa các thế giới mà phát triển hay không? Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là nếu có thì cái ảnh hưởng đó nó sẽ tác động như thế nào đối với các nước ở phía Nam Ấn Cộng, được coi là các nước đang phát triển. Thì hiện nay cái xu thế phát triển của cái giáo dục tư thục ở Việt Nam chúng ta hay gọi là giáo dục ngoài công lập, thì nó tác động như thế nào giữa miền Bắc và miền Nam Ấn Cộng? Đó là hai câu hỏi của tôi. Thank you very much for your question, and I hope I got it right now. I think, as I said in the beginning, speaking broadly from northwestern countries and southern countries is always very dangerous because these are such huge units, so it's difficult to really put them all together and speak of them as if they were one. Yeah, but still, I'm doing it and trying to. Well, yeah, the sense of doing it is trying to reveal some developments we wouldn't see if we would look so differentiated into each country. So the case of the private higher education institutions is a very interesting one indeed because they grew in northwestern countries a lot, not so much as in the south, I think. And they are so interesting case because apart from the US, I would say, they don't have a high prestige and remuneration in other countries. And that's really interesting. So I would say that with the exception of the United States, where the top universities and private universities, Harvard and so on, in other countries, the top universities are state universities actually, in the northern countries. And I know a bit about South America. I don't know about Vietnam enough or Asian countries, but there the private universities don't have a high reputation. They are mainly for people who fail to go to state universities. So some people. Some people have money to send their kids to private universities, or people raising money and trying to help their kids to study in private institutions.
So this is an interesting case that although they tried to get onto this, let's say, market of tertiary education, they are not so successful as it seems. For Germany, a colleague of mine is right now conducting a study on private tertiary education. It recently started, so Germany has a tradition of mainly state-run institutions, so they recently started there. We don't know yet, but it seems so far that they don't really do well. So again, it seems that the state still has the more prestigious and remunerated institutions there as well. The impact of the South countries, yeah, I'm not sure, to be honest, I don't know. I think it's there is a kind of increasing market of private higher education institutions as well in the South. And I don't know a lot about Vietnam. What I heard about China is that well, the best students, let's say, go to the top universities in China, which are state universities. Then some students go abroad or fail to go into these top universities. And then there are increasingly private institutions, private higher institutions. But a student of mine who conducted a research on graduates in education of private compared to state institutions found out that the graduates of the private institutions are less regarded as able and have worse employment chances than the graduates from the state universities. This is just a very small example, and I can't generalize here. I don't know. And you should tell me about the situation in Vietnam. It would be interesting to know. Tôi xin lại nhìn ngắn về câu trả lời của cô Antonia cũng chưa hiểu nói, tức là cái này chỉ có trả hỏi về trường hợp của các đại học tư thục ạ. Thì trong cái phạm vi của các quốc gia giàu có khu vực Tây Bắc thì cô có nói rằng là ngoại trừ nước Mỹ thì các đại học hàng đầu là đại học tư thục, chứ còn đa số các quốc gia khác, quốc gia phát triển khác thì cái đại học hàng đầu vẫn là các đại học công lập. Bởi vì theo cô thì là các trường đại học tư thì nó không có nhân viên cao lắm, uy tín cao lắm, và đa số là những sinh viên mà họ đã rớt đến trường công lập thì họ mới vào lên mà thôi. Thì nếu như cái ảnh hưởng của toàn cầu hóa lên, ảnh hưởng của cái quá trình tự động hóa đại học của khu vực Tây Bắc lên phía Nam như thế nào thì bạn cô cũng nói là cũng chưa đó thì chưa có nhiều thông tin.